所以来，咱嘛要继续来关心美国总统 Trump 顶日也是宣布讲，要对中国的商品扣100%的关税，刺激着在美中的贸易战变更较严重。不过 ，Trump 伫咧网络看的新闻上，对中国的口气是明显有较落冷，而咧讲这习近平是受人尊敬的领导人，而且伊嘛强调讲，美国是想要甲中国斗相共，毋是要甲伊伤害。媒体是认为讲，因为因这个月底两个人都要见面啊，所以讲 Trump 是想要互这个局势莫遐尼刺激个。到底外界关心双方是不是在亚太经合会场边见面的时阵，美国总统川普提出所属搁一摆发文讲，免烦恼中国，一切拢会好起来。伫一空军1号去以色列中途，川普受访时讲到美中贸易战，语气明显转好，伊强调关税互美国搁一摆好压，佮讲甲中国国家主席习近平关系真好。And I think we're going to be fine with China. Look, I have a great relationship with President Xi. He's a very tough man. He's a very smart man. He's a great leader for their country. He's a great leader. And I have a great relationship with him. 中国商务部透过用时发表回应，指控美方是不是相定标准，强调对稀土出口实限是因为军事用途管控甲国家安全考虑，佮保证符合规定的民用出口依然会核准。中国目前整合全球9成稀土精炼甲自材料的产能，任何出口限制拢能牵动全球供应链。美国媒体分析，这场稀土之战可能互顶半年大达成的贸易停火搁一摆破裂。China says it won't back down in the face of the latest terror threat from U.S. President Donald Trump. A Commerce Ministry statement said that while China doesn't want a tariff war, it isn't afraid of one. 美中平场阁成婚，也后月底伫南韩举行亚太经合会串涉是不是见面阁受注目。川普强调11月初的关税依然在计划当中，不过也讲11月初对来讲也阁真久，避开都是为保留谈判的空间。公司新闻陈伟仁报道。